Children, now in Unit 4, that is the People Revolt, we'll continue the lesson then. In the previous class, we learnt about Marudu Pandiyas, the two brothers, Marudu brothers. Then about Dhiran Chinnamalai, we learnt about them. They all revolted against the British government. Understand? Now we are going to see about the Vellore Revolt. The revolt at Vellore. In the year 1806. Yes, it's in page number 40. The Vellore Revolt. Okay. Here, this Vellore Revolt, the family of this Vellore was under the control of Tipu Sultan. Understand? The Mysore, the area was ruled by Hyder Ali, and after Hyder Ali, his son Tipu Sultan became the ruler of Mysore. And after the fourth Mysore war, this Mysore was captured by the British East India Company, and the Britishers, they got victory and they captured the whole of Mysore, and they took this Tipu Sultan and his family members as prisoners. Understand? And they kept them in Vellore Fort. Vellore la nama Vellore ipa solrola adha Vellore. Understand? There they had one fort, and they imprisoned Tipu Sultan's family in the Vellore Fort. Understand? And some 3,000 ex-servants also, they along with this Tipu Sultan, they also imprisoned in the Vellore Fort. So the people all, they were unhappy, and they wanted to revolt against the Britishers. Understand? They wanted to recapture Mysore. Okay, and in Vellore Fort, the last fourth Mysore war between the English and Mysore, the people, Tipu Sultan was died. Okay, so this Tipu Sultan's sons, they were kept in the jail, imprisoned in Vellore Fort. And the Vellore Fort consisted of a large majority of the Indian troops. நம்ம பார்த்தோம் இதை பிரிட்டிஷர்ஸ் கேப்சர் பண்ண பிறகு along with Tipu Sultan's family, the sons, they took the soldiers also as a prisoner to Vellore Fort. அங்கே போயிட்டு வச்சுட்டாங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் சோல்ஜர்ஸாக இருந்ததுனால they asked the soldiers to work under the British control. அவங்களோட ஆர்மியில் வந்து ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் பிரிட்டிஷ் எங்களுக்காக நீங்கள் ஃபைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மெனி சோல்ஜர்ஸ் they worked in the army of the Britishers. The Indian soldiers, they worked in the army. Understand? And already we saw the Palayakarar system was abolished by the Britishers. அப்படி நம்ம பார்த்தோம். So this Vellore became the meeting place of the Indian, because Indians ஓட அந்த திப்பு சுல்தான் அவங்களோட ஃபேமிலி அங்கே வெல்லூர் ஃபோர்ட்டில் இருந்தாங்க, and many Indian soldiers, they were imprisoned in the fort also. So it became a meeting point for the Indians against the Britishers. Okay, and in 1803, William Cavendish Bentinck became the governor. 1803. This William Cavendish. William Cavendish became the governor of British East India Company. Okay, so he became the governor of British East India Company, and during his period, many regulations he made in the army, the defense force. அவங்க soldiers எல்லாம் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு many instructions, many regulations, many strict instructions were given to the soldiers. So this in 1805 and 1806, during this time, 1805 and 1806, during this time, the commander-in-chief was John Craddock. Sir John Craddock became the
Sir John Cradock. He was the Cradock became the commander-in-chief of the British East India Company. Understand? But he also gave many instructions to the soldiers, those who are working in the army. So they are ready, the Indian soldiers, they are ready to fight against the Britishers. They were very much they thought that they are ill-treated by the Britishers, and also they are insulting by the Britishers. So for that, the revolt, the Great Revolt, Vellore Revolt was started in the year 1806. Now we'll see what were the causes for the Vellore Revolt. Understand? The main important causes were 4 important causes irukku enna paakalam. The strict discipline and new weapons, new methods and uniforms were all new to the Sipais. So இப்போ நியூ வெப்பன்ஸ் எல்லாம் தயாரித்து அதை யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. ஸ்ட்ரிக்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் were given to the Sipais. Understand? இப்படி தான் நீங்கள் இருக்கணும், you have to follow disciplinary measures எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. they were taken. okay, that was the important. அதெல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு எப்படி இருந்தது, the Indian Sipaisக்கு they were very new, the discipline, the instructions were new. And the second one, the Britishers, they asked the soldiers to shave the beards. அப்போ இந்தியன் சிப்பாய்ஸ் எல்லாம் பியர்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதனால பிரிட்டிஷர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்க, நல்லா ட்ரிம்மாக, நல்லா டெய்லி ஷேவ் பண்ணி, அண்டர்ஸ்டாண்ட், நல்ல ஒரு யூனிஃபார்ம்லாம் அப்படியே பக்காவாக போட்டுட்ருப்பாங்க. ஸோ அதனால் தே ஃபோர்ஸ் த இண்டியன் சிப்பாய்ஸ் ஆல்சோ டு ட்ரிம் தட் பியர்ஸ் அண்ட் முஸ்டாச், மீசை தாடி எல்லாத்தையும் என்ன ட்ரிம் பண்ணணும் அப்படின்னு they said. And also another cause was the Indian Sipais, the Indian Sipais na soldiers. Okay, the Indian soldiers usually they'll have the religious marks on the head. இப்போ ஜென்ஸ் கூட குங்குமம், சந்தனம், இந்த திருநூறு அதெல்லாம் வச்சுப்பாங்கல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி சோல்ஜர்ஸ் கூட என்ன பண்ணுவாங்களா, அந்த மாதிரி ரிலீஜியஸ் மார்க்ஸ் வச்சுருந்தாங்களாம். பட் த பிரிட்டிஷர்ஸ் வாட் தே செட் டியூரிங் த டைம் ஆஃப் வார்க்கெல்லாம் போகும்போது இதெல்லாம் நீங்கள் வச்சுட்டு வரக்கூடாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தே டென்ட் அலோவ் த ரிலீஜியஸ் மார்க் ஆன் தர் ஹெட். அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ரிலீஜியஸ் சென்டிமெண்ட்டாக இருந்தது. ஓகே, அண்டு அவங்க அந்த காலத்துலலாம் காதில் வந்து இயர்ரிங்ஸ் போடுவாங்க. நம்ம தாத்தா பாட்டி, தாத்தாலாம் கடுக்கன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அது காது குத்தி, ஜென்ஸ் எல்லாம் கூட காது குத்தி இருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து இயரிங். ஏன்னா ஒரு சோல்ஜர்னும் போது எப்படி நல்லா ட்ரிம்மாக இருக்கணும், அதில் வந்து காது குத்திக்கிட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் போட்டுட்ருக்கக்கூடாது அப்படின்றது பிரிட்டிஷர்ஸோட இது. ஸோ அது வந்து இவங்களை வந்து இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி they thought. Okay, the Indian soldiers, they thought, the Sipais. And the next thing is the Indian Sipais were ill-treated. That is, they feel that they are inferior than the Britishers. ஏன்னா கலரில், எஜுகேஷனில், then brave, courage எல்லாத்துலேயும் பார்க்கும்போது they are well versed, the Britishers. அவங்களோட நம்ம பார்க்கும்போது என்னமோ இன்ஃபீரியராக இருந்தது இந்தியன் சிப்பாய்ஸ்க்கு. ஸோ அதனால் தே ஹேட்டட் த பிரிட்டிஷர்ஸ் அண்ட் தே வாண்டட் டு ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷர்ஸ். ஸோ அதனால் வந்தது தான் இந்த வெல்லூர் ரிவோல்ட். ஓகே, அண்ட் வாட் வாஸ் த இம்மீடியட் காஸ்? எல்லாத்துக்குமே நிறைய சண்டை நடந்தால் கூட சடனாக ஒருத்தர் சண்டை போடுறதுக்கு தேர் வில் பி இம்மீடியட் காஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக இன் 1806 ஜூன், in June 1806, Military General Agnew, he introduced a new turban. பார்த்துட்டிங்களா, தலையில் போடுவாங்கல்ல, அது வந்து நியூவாக ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். ஓகே, அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், அந்த யூரோப்பியன்ஸ் போடுவாங்க அந்த ஹேட், இந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு ஹேட்டில் ஒரு கிராஸ் ஒன்று வச்சு அதை தான் நீங்கள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he forced the soldiers to wear அந்த டர்பன், அந்த ஹேட் மாதிரி வச்சு அந்த சோல்ஜர்ஸோட அந்த கேப் அது போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he forced the soldiers. பட் த இண்டியன் சோல்ஜர்ஸ் வாட் they thought, நோ, தலைக்கு இல்லாமல் நாங்கள் வந்து தலைப்பா மாதிரி தான் கட்டுவோம், நாங்கள் இந்த மாதிரிலாம் we won't use this hat அப்படின்னு சொல்லிட்டு they said. அந்த ஹேட்டுக்கு பேர் தான் என்னது, ஆக்னியூஸ் டர்பன். இட் வாஸ் கால்ட் அஸ், ஏன்னா ஆக்னியூ கொண்டு வந்ததுனால இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்னியூஸ் டர்பன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்?
And so both the Hindus and the Muslim soldiers, they refused to use the turban, Agnew's turban. So the Britishers, they severely punished the soldiers. So the soldiers, the Sipais, they started to revolt against the Britishers. So the revolt was started. So the soldiers, they waited for an opportunity to fight against the Britishers. So at that time, all the soldiers, to show their hatredness towards the Britishers, they made Fateh. Understand? Fateh Haidar. Say all of you. F-E. Fateh Haidar. He was the son of Tipu. They made Fateh Haidar. Fateh Haidar as the ruler. அவர் தான் எங்களுக்கு இனிமேட்டு ரூலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they made this Fateh Haidar as the ruler of the Indiansக்கு கொண்டு வந்தாங்க. Understand? And for the revenge, this Tipu Sultan's family members also, they wanted to fight against. ஏன்னா அவங்க தாத்தாவை சாகடிச்சாங்க. Tipu Sultan, Hyder Ali was died and Tipu Sultan was also killed by the Britishers. So இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே the Tipu Sultan family also, they wanted to took part in the revolt. எப்படி வர்றதுன்னு தெரியல. அதனால இந்த சிப்பாய்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து they made this Fateh Haidar as the ruler of the அவங்களுக்கு. Understand? The Indiansக்கு. On July 10th in the early morning, the native Sipais, the 1st and the 23rd regiment started the revolt. First அவங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இவங்கெல்லாம் யாருக்கு? the British governor, the generals இருந்தாங்கல்ல, அவங்கள எதிர்த்து they started the revolt. அப்போ கொலோனல் ஃபேங்கோட் அவர் தான் வந்து அந்த இதுக்கு வந்து கொலோனலாக இருந்தார். கொலோனல் ஃபேங்கோட் with commanded the garrison was the first victim. ஸோ அவரை வந்து சாகடிச்சிட்டாங்க. கொலோனல் த ஃபேன் கோட்டை they killed. ஸோ அதை பார்த்த உடனே பிரிட்டிஷர்ஸ் அமைதியாக இருப்பாங்களா? நம்மளோட கொலோனல் ஒரு லீடரை சாகடிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு the fort gates were closed. Meantime, the rebels proclaimed Fateh Haidar as the new king. ஸோ அந்த ஃபோர்ட்டுன்னா பெரிய கோட்டை தானே, அந்த வெள்ளூர் ஃபோர்ட்டு, அதோட கேட்டெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ரிவோல்ட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்போல்லாம் என்ன ஃப்ளாக் பறந்துட்டு இருக்கோன்னு சொன்னால் பிரிட்டிஷர்ஸோட ஃப்ளாக் தான் பறந்துட்டு இருந்துச்சு. அந்த தே புட் டவுன் த பிரிட்டிஷ் ஃப்ளாக் அண்ட் தே ஹாய்ஸ்டட் த திப்பு சுல்தானோட ஃப்ளாக். அந்த டைகர், திப்பு சுல்தானோட சிம்பிள் என்ன, எம்ப்ளம் என்னென்னா டைகர். அந்த டைகர் இருந்த அந்த ஃப்ளாகை அவங்க ஹாய்ஸ்ட் பண்ணாங்க. மேலே அப்படியே டைகர் ஃப்ளாக் பறக்குது, அங்கே பிரிட்டிஷ் ஃப்ளாக் இல்லை. அப்போ பிரிட்டிஷர்ஸ் தே காட் ஆங்க்ரி அண்ட் தே ஃபாட் அகெயின்ஸ்ட் த இண்டியன் சிப்பாய்ஸ். அவங்கள ஃபைட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம். த சப்ரெஷன் ஆஃப் த ரிவோல்ட். மேஜர் கூட்ஸ் ஹூ வாஸ் அவுட் சைட் த ஃபோர்ட். அப்போ அவர் அங்கே இல்லை. ஹி வாஸ் இன் கல்கட்டாவில் இருந்தார். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஹி ரிட்டர்ன் பேக் டு ராணிபேட், வெள்ளூருக்கு பக்கத்தில் இருக்க ராணிபேட், அண்ட் இன்ஃபார்ம்டு கொலோனல் கெலஸ்பி. அவர்கிட்ட போயிட்டு சொல்கிறாரு, வி போத் வில் ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் த இண்டியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வராங்க. கொலோனல் கேலஸ்பி ரீச்டு வெள்ளூர் ஃபோர்ட் அண்ட் ஹி மேட் அன் அட்டாக் ஆன் த ரிபல் ஃபோர்ஸ். அந்த ஃபோர்ட்டு ஃபுல்லாக பிரிட்டிஷோட சோல்ஜர்ஸ் என்ன ரவுண்ட் அப் பண்ணிட்டாங்க. ரவுண்ட் அப் பண்ணிவிட்டு தே அட்டாக்டு த இண்டியன் சிப்பாய்ஸ். த ரிவோல்ட் ஆல்சோ, அவங்களும் என்ன பண்ணாங்க, இந்த ரிவோல்ட் பண்ண த ரிபலியன்ஸ் ஆல்சோ, அவங்களும் தே ஃபாட் அகெயின்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷர்ஸ். பட் ஈவன் தோ, ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த பிரிட்டிஷர்ஸோட ஆர்மி இருக்கிற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட இந்தியன்ஸ்கிட்ட அவ்வளோ நம்மளுக்கு வெப்பன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, ஆர்மி இல்லை. ஸோ இந்தியன்ஸ் வேர் டிஃபீட்டட், த சிப்பாய்ஸ் வேர் டிஃபீட்டட். ஆன் த ஹோல் 113 யூரோப்பியன்ஸ் அண்ட் அபவுட் 350 சிப்பாய்ஸ் வேர் கில்டு. யூரோப்பியன்ஸு அதில் செத்தாங்களா? எவ்வளோ பேர் செத்தாங்களா? 130 யூரோப்பியன்ஸ் வேர் கில்டு and more than 350 soldiers, Sipais, were also killed in the revolt uprising, and the revolt was suppressed na adakitanga. The Britishers, the revolt was suppressed, and even though the Indian soldiers, they got defeated,
The British only got victory, but ஆனாலும் இந்த வெள்ளூர் revolt அப்படின்ற இந்த வெள்ளூர் revolt become an important revolt in the history of India. Understand? Actually, this Vellore is in South India only, but Indian history we didn't get independence at that time, so it became an important event in the history of India. Now we are going to see about the effects of the Vellore revolt. What were the effects? இந்த வந்ததுனால revolt வந்ததுனால என்னெல்லாம் எஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம். During this time, after this revolt, new methods and uniform regulations எல்லாம் பண்ணாங்கல்ல, நியூவாக இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் எல்லாம் the Britishers they followed, all they were withdrawn. No need to follow அப்படின்றதுனால they were withdrawn. That is one thing. The second point is the family of Tipu were precautionary. They went to Calcutta and they were settled in Calcutta, that is West Bengal, understand, in Calcutta. And William Cavendish Bentinck was removed from his service and another important governor was made for the Indian army. So these were the effect of the Vellore revolt. And why the Indians they were failure? What were the causes for the revolt? There was no proper head, proper leadership to guide the rebellion soldiers. Understand? Leader-ஆ இருந்து இதெல்லாம் இந்த மாதிரியா ஃபைட் பண்ணலாம் பிரிட்டிஷை எதிர்த்து அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு there was no leadership. And the rebellion was not well organized. நிறைய வெப்பன்ஸ் அவங்க கிட்ட இல்லை. Understand? The Britishers they got much than Indians. Okay. And another one, divide and rule policy. The Britishers knowledgeably they divide the Indian rulers. Indian rulers என்ன பண்ணிட்டாங்க, பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு they supported the Britishers. Even the Sikhs, the Gurkhas, the Nepalis, all they supported the Britishers. நம்ம இந்தியன் ரூலர்ஸே நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலை. ஸோ ஆல் தீஸ் வேர் த காசஸ் ஃபார் த ஃபெயிலியர் ஆஃப் திஸ் great revolt of that is Vellore revolt of 1806. Have you all understand, children? Can you able to follow? This is very important in the history of India. After that, on seeing this only, the great revolt of 1857 was started. Okay, that we'll see in the next class. Okay, thank you.